Daru or alcohol was traditionally used by men in Punjabi communities as a means of coping with the physical stress of an agricultural lifestyle. Years after immigrating to Canada with their families, the same sentiment is a leading contributor of alcoholism in their community. Daru has become the most common way for Punjabi men to deal with the financial, emotional, or physical stress as living as an immigrant. As seeking assistance in their mental health and wellness is considered emasculating, many Punjabi men self-medicate with alcohol without considering the effects of their addiction on their social circles and family members. The Punjabi culture glorifies the concept of hypermasculinity as being strictly related to the consumption of alcohol. This substance has now become a strong representation of what it means to be a true Punjabi man. This short film explores the phenomenon of alcohol abuse in the Canadian Punjabi community. This story is told through the lens of three various individuals who all have a very close relationship with this addiction. So the interesting thing here is that it is medicine, but the underlying reason people are running to it is there is pain and suffering. And with the immigrant population, sometimes, actually not sometimes, many times, when I ask people, what were your dreams, your hopes of what were you going to get in Canada? They go, we had a lot of expectation. And when I ask, did you meet those expectations? They'll say, no, my dreams are shattered, Dreams are shattered. So there's that pain and suffering that people have, and usually that pain and suffering people experience alone. In Gurbani, there's a beautiful line, I'm basically rolling around in the gutter. No one's asking me how I'm doing, right? No one's asking how I'm doing. And when someone's alone, they need to soothe themselves. Music, it's just transcultural now. But when we look at words like Sher Punjabi Hoy Sharabi or E Munde Ni Darde, it's creating this real association that, to be a Punjabi male, part of your identity is to be a, hard drinker. That's where, I would say there's a unique piece to the Punjabi community that part of the masculine identity is that you really, take down liquor. I'm totally for the traditional man. I'm totally for a traditional man, but we forgot what a traditional man is. A traditional man is a guy who comes home after work. He doesn't pick up the booze. He's taking care of his family. He shows kindness and compassion to his family. ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੁੜੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੀ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਘਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਢਿੱਡ ਉਹ ਜਵਾਕ ਸ਼ੱਕਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾ ਖਾ ਲਾ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੀਣੀ ਖਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਜਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਵਾਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ
ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਿਆਣੇ। ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਜਿੱਤੇ ਪੀਣੀ ਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਜਵਾਕ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨੀਲਾ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਵੀ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਤ ਪਤਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸੁਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਾਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਸ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। In my opinion, Punjabi culture definitely glorifies the consumption of alcohol by males. For instance, thanks to our media, someone who can handle their alcohol is portrayed as being a true man, true Punjabi man. And there's also a lot of sexism in our culture, which I have experienced as well. Usually only men are allowed to drink, and that's why I personally think their addiction is overlooked and normalized. I have a very personal relationship with this issue of alcoholism because my family member has struggled with his addiction for numerous years now. His addiction has impacted me in ways that I will never be able to fully describe. It's hard. Like when you try your best to help someone who doesn't even think they need help. I struggle with this issue quite a bit since I am a Punjabi Indo-Canadian female. I hate how our culture essentially normalizes alcohol addiction by stating that you're a true Punjabi man if you can drink, like I said before. I also cannot stand the sexism and misogyny. Yeah, I understand Punjabi men have a lot of financial and emotional stress, but so do Punjabi women. The life of immigrants is all the same, no matter your race or gender. We all have to struggle to establish ourselves, and I wish I could do something to help my family member, but it's sad to know that he fights his demons alone. And he won't seek the help he needs, and this seems to be the sad reality for many Punjabi men because they struggle with their addiction alone. Going to intoxication, that means you're forgetting your reality. And you forget your reality because you don't like it. It's like you're blurring the screen on your TV. All these channels, I don't like them. So I'm going to fuzz out my screen. Black it out. Because to enjoy, a person can do that one or two drinks. Be still aware and enjoy an event. But when someone's drinking to intoxication where they can't remember, that means they're forgetting another person's happiness because they're not happy. Now, you have a community that traditionally, it doesn't talk about their own suffering because in the collective culture, you got to save face, right? There's that element that, everything's okay with me. If I put my baggage out there, people are going to think my blood is tainted. So if you look at, for example, Punjabi talk shows, I get very surprised how much discussion is being done on mental health and addiction, social issues. And you know how they deal with this issue of shame? And I work with a lot of Punjabi men in other clinical settings. They'll always say this. Why do you think they do that? So the community is actually talking about their own issue, but they're detaching themselves from it, but they are talking about it.